En el corazón de Sevilla, el olia a Azahor y risas, pero para Javier Morales. El mundo se detuvo cuando una voz cruel cortó el bullicio. Canta, pero no con esa voz de marica. La phrase, lanzada como una daga desde la mesa de los primos, hizo que los ojos de Javier se nublaran. Pero su mano temblorosa apretó el micrófono con más fuerza. Era la boda de su hermano mayor, Diego, y él solo quería regalarle una canción, un pedazo de su alma, pero ahora sentía el peso de 100 miradas juzgadoras. Javier, de 28 años, siempre había sido el soñador de la familia Morales. Criado en un barrio humilde de Triana, su voz era su refugio, una mezcla única de suavidad y fuerza que, según él, cantaba lo que su corazón no se atrevía a decir. Pero esa voz, que para él era su orgullo, para otros era motivo de burla. Desde niño, los comentarios sobre su forma de hablar, su manera de moverse, lo habían perseguido como sombras. Demasiado afeminado, dicen. Wyong Javier había aprendido a ignorarlos. Esa noche, en la boda de Diego, las palabras dolían como nunca. A su lado, Mateo Ruiz, su pareja desde hace 3 años, apretó su mano bajo la mesa. Mateo, de 32 años, era todo lo contrario a Javier, reservado, de mirada intensa y con una calma que escondía un carácter firme. Trabajaba como restaurador de arte en el Museo de Bellas Artes y había conocido a Javier en un pequeño bar de flamenco, donde la voz de este lo dejó sin aliento. Desde entonces, Mateo se había convertido en su ancla, su protector frente a un mundo que a veces parecía no entenderlos. Pero esa noche, incluso él sentía la tensión en el aire. La boda se celebraba en un patio sevillano lleno de luces y flores, con mesas cubiertas de manteles blancos y el aroma de tapas recién servidas. Diego, el hermano mayor de Javier, de 35 años, estaba radiante junto a su nueva esposa, Elena, una abogada de mirada amable y risa contagiosa. La familia Morales, conocida por su unión, parecía perfecta esa noche, pero bajo la superficie había gritas que nadie quería ver. Javier lo sabía. Había crecido sintiendo que su verdad, su amor por Mateo, era un tema que su familia prefería evitar. Te queremos, pero no hagas alarde. Lo había dicho una vez su madre, Carmen, con una sonrisa tensa. Mientras las burlas de los primos resonaban, Javier sintió que el suelo se desvanecía. Miró a Diego, esperando una señal, un gesto de apoyo, pero su hermano estaba ocupado brindando con los invitados. La música de fondo seguía sonando, y el micrófono, en su mano parecía quemar. Canto o mi calo, pensó. La duda lo paralizaba. Pero entonces Mateo se inclinó hacia él y susurró. Tú no cantas para ellos. Cantas para ti, y para mí. Esas palabras fueron suficientes. Javier se puso de pie, con el corazón latiendo como un tambor. La canción que había elegido era Volver, de Carlos Gardel, una melodía que siempre lo había recordado a su padre, fallecido 10 años atrás. Su voz comenzó temblorosa, pero pronto se alzó, claro y patente, llenando el patio. Los murmullos se apagaron. Incluso los primos, con sus risas crueles, se quedaron en silencio. Javier no solo cantaba, desnudaba su alma. Cada nota era una declaración de quién era, sin miedo, sin máscaras. Cuando terminó, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujir de las silas. Luego,
Un aplauso timido comienzo, literato por Elena, seguido por Diego, y pronto todo el patio estalo en vidas. Pero no todos aplaudían. En una esquina, Carmen, la madre de Javier, miraba con los ojos humidos, no de orgullo, sino de algo más complejo. Junto a ella, su tía Rosario, una mujer de 60 años de carácter fuerte, fruncia el seno. Javier lo notó, pero no entendía por qué. Había algo en la mirada de su madre que no podía descifrar. Algo que había más allá de la incomodidad por su voz gay. Era como si su canción hubiera tocado una herida antigua, un secreto que nadie había nombrado. Esa noche, mientras los invitados bailaban y el vino corría, Javier y Mateo se escabularon al balcón del patio. La ciudad de Sevilla brillaba bajo la luna, y el río Guadalquivir reflejaba las luces como un espejo roto. Lo hiciste increíble, dijo Mateo, rodeándolo con sus brazos. Pero Javier no respondió. Su mente estaba en su madre, en esa mirada. ¿Qué pasa con ella? Murmuró. Mateo suspiró. Tal vez es hora de que hagas las preguntas que siempre has evadido. Javier sabía a qué se refería. Durante años, había sentido que su familia guardaba algo. Un silencio que envolvía la memoria de su padre, Antonio. Siempre que preguntaba por él, las respuestas eran vagas, como si todos temieran decir demasiado. Pero esa noche, algo en él le decía que las respuestas estaban cerca, y que su canción, sin saberlo, había abierto una puerta que nadie quería cruzar. El resto de la boda transcurrió sin más incidents, pero la tensión seguía allí, como una corriente subterránea. Diego, en un momento de ebriedad, abrazó a Javier con fuerza y le dijo: Eres mi hermano, y te quiero, pero no hagas las cosas más difíciles. Javier sonrió, pero el comentario le dolió. ¿Qué significaba hacer las cosas más difíciles? ¿Ser el mismo? ¿Amar a Mateo? Mientras tanto, Carmen evitaba su mirada, y Rosario no dejaba de murmurar con otros familiares, lanzando miradas furtivas hacia Javier. Cuando la fiesta terminó, Javier y Mateo regresaron a su pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz. En la penumbra, Javier se sentó frente a su guitarra, tocando notas sueltas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Crees que mi familia me acepta de verdad? Le preguntó a Mateo. Con su calma habitual, respondió: Te quieren, pero el amor a veces viene con conditions. Y creo que hay algo que no te están contando. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las palabras de Mateo, la mirada de su madre, y el eco de su propia voz resonaban en su cabeza. Decidió que no podía seguir viviendo en la sombra de los silencios familiares. Al día siguiente, confrontaría a Carmen. Quería respuestas, no solo sobre su aceptación, sino sobre ese secreto que parecía pesar sobre todos ellos. Lo que no sabía era que su búsqueda lo llevaría a descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció gris en Sevilla. Como si el cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. Javier se levantó temprano, con los nervios apretando el pecho. Había decidido hablar con su madre, Carmen, pero la idea lo llenaba de miedo. No era solo por las burlas de la noche anterior. Era la sensación de que, al preguntar, podría decir algo que nadie quería enfrentar. Mateo lo acompañó hasta la puerta del apartamento, dando un abrazo largo. Sé valiente, mi amor, le dijo.
pero no dejes que te hagan sentir menos. Carmen vivía en una casa antigua en el barrio de Triana, llena de recuerdos y fotos desfetas. Cuando Javier llegó, la encontró en la cocina, preparando café con movimientos lentos, casi mecánicos. A sus 58 años, Carmen era una mujer de rostro cansado pero elegante, con el cabello gris recogido en un moño. Siempre había sido la columna vertebral de la familia Morales, pero también la guardiana de sus secretos. Hijo, ¿qué haces aquí tan temprano? Preguntó, sin mirarlo a los ojos. Javier respiró hondo. Mama, anoche. Seni que mi miraba diferente. No era solo por la canción, ¿verdad? Carmen se tensó, y por un momento, el único sonido fue el gorgodio de la cafetera. No sé de qué hablas, respondió, pero su voz temblaba. Javier insistió, con una mezcla de súplica y firmeza. Siempre ha habido algo que no me cuentas. Sobre papa, sobre mí, sobre. Todo. ¿Qué es, mamá? Porque siempre siento que no encajo del todo en esta familia. Carmen dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Javier, no hagas esto. No ahora. Pero él no se rindió. Por primera vez, sintió que no podía seguir viviendo con medias verdades. Si no me lo cuentas tú, lo buscar por mi cuenta. Dijo, y algo en su tono hizo que Carmen lo mirara por fin. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de miedo. Tras un silencio que pareció eterno, Carmen se sentó y comenzó a hablar. Tu padre, Antonio, no era como los demás creen. Javier frunció el ceño, confundido. Antonio Morales había sido un hombre respetado, un carpintero de manos hábiles y carácter alegre, pero distante. Murió de un infarto cuando Javier tenía 18 años, y desde entonces, su memoria era un tema intocable. ¿Qué quieres decir? Preguntó Javier, con el corazón acelerado. Carmen respiró hondo. Tu padre amaba a otro hombre antes de casarse conmigo. Las palabras cayeron como un trueno. Javier sintió que el air se lo escapaba. ¿Qué? Murmuró incrédulo. Carmen continuó, con la voz quebrada. Se llamaba Luis. Era su mejor amigo, o eso dicen. Pero yo sabía la verdad. Los six en sus ojos, en como se miraban. Antonio lo amó en secreto toda su vida, pero nunca pudo vivirlo. La sabía de entonces no lo hubiera permitido. Javier se quedó inmóvil, procesando cada palabra. Su padre, el hombre que lo enseñó a tocar la guitarra, que lo lavaba a pesca al Guadalquivir, había vivido ocultando quién era? ¿Por qué no me lo contaste antes? Preguntó, con la voz rota. Carmen bajó la mirada. ¿Por qué tenía miedo? Miedo de que te juzgaran como lo juzgaran a él. Miedo de que la familia se rompiera. ¿Y por qué? Porque me dolía recordarlo. La revelación era un torbellino. Javier sintió una mezcla de rabia, tristeza y, curiosamente, alivio. De repente, muchas cosas tenían sentido. Las miradas esquivas de su madre, los silencios de su tía Rosario, las veces que su padre parecía perdido en sus pensamientos. Pero también había preguntas nuevas. ¿Qué pasó con Luis? Preguntó. Carmen dudó antes de responder. Desapareció después de que tu padre se casó conmigo. Nadie sabe a dónde fue. Pero dejó una carta que Antonio guardó hasta su muerte. Javier pidió ver la carta, pero Carmen negó con la cabeza. La queen después de su funeral. No quería que nadie supiera. Pero ahora, creo que fue un error. Javier sintió una punzada de frustración.
Esa carta podría haber sido una clave, un puente hacia su padre. Pero también entendía el dolor de su madre, atrapada en un matrimonio con un hombre que nunca pudo amarla completamente. Esa tarde, Javier regresó al apartamento y lo contó todo a Mateo. Este lo escuchó en silencio, sosteniendo su mano. Ahora entiendo por qué tu madre siempre parece tan tensa contigo, dijo Mateo. No es solo por ti, es por lo que vivió con tu padre. Javier asintió, pero no podía dejar de pensar en Luis, en esa vida que su padre nunca pudo tener. Decidió que necesitaba saber más, no solo por él, sino por Antonio, por dar voz a una historia que había sido silenciada. Los días siguientes, Javier comenzó a indagar. Habló con viejos amigos de su padre, visitó bares antiguos de Triana donde Antonio solía pasar el tiempo. La mayoría no sabía nada, o fingían no saber. Pero una noche, en un bar flamenco, un anciano guitarrista, Manuel, lo miró con ojos cansados y dijo: Luis no es y fue pequeño. Lo echaron. Según Manuel, la familia de Antonio, especialmente su madre, Rosario, había obligado a Luis a desaparecer cuando descubrieron su relación. Le rompieron el corazón a tu padre, añadió el anciano. Y él nunca volvió a ser el mismo. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su abuela Rosario, la mujer que siempre lo miraba con desaprobación, había destruido la vida de su padre. La rabia lo consumía, pero también la curiosidad. ¿Dónde estaba Luis ahora? ¿Seguía vivo? Decidió confrontar a Rosario, aunque sabía que no sería fácil. Ella era una mujer dura, de ideas tradicionales, y siempre había sido la matriarca implacable de la familia. Mientras tanto, la relación entre Javier y Mateo se fortalecía. Cada noche, después de sus búsquedas, Javier regresaba a los brazos de Mateo, quien lo escuchaba sin juzgar, ayudándolo a navegar el torbellino de emociones. Pero también había tensiones. Mateo, que había enfrentado su propia lucha para salir del armario, lo advirtió a Javier que no todos en su familia aceptarían la verdad. A veces, el amor duele más cuando lo escondes, dijo una noche, mientras veían las luces de Sevilla desde su balcón. Javier sabía que tenía razón, pero no podía detenerse. La canción en la boda había sido solo el comienzo. Ahora, su misión era discernir la verdad, no solo para entender a su padre, sino para liberarse a sí mismo. Lo que no sabía era que Rosario guardaba más secretos, y que enfrentarla lo llevaría al borde de perder a su familia para siempre. El calor de Sevilla apretaba, pero Javier sentía un frío que no explicaba mientras caminaba hacia la casa de su tía Rosario, en el barrio de los Remedios. La confrontación con su madre había abierto una herida, pero también una puerta, y ahora necesitaba respuestas de la mujer que, según el viejo Manuel, había cambiado el destino de su padre. Rosario, a sus 60 años, era una figura imponente. Alta, de cabello teñido de negro y ojos que parecían atravesar el alma. Siempre había sido la guardiana de las tradiciones familiares, pero también la más crítica con Javier, especialmente desde que presentó a Mateo. Cuando Javier tocó el tambor, Rosario abrió la puerta con una expresión dura. ¿Qué quieres, Javier? Preguntó sin rodeos. Él respiró hondo, tratando de mantener la calma. Necesito hablar de papá. De Luis. El nombre hizo que Rosario palideciera, y por un instante, sus ojos se llenaron de algo que parecía miedo.
No sé de qué hablas. Respondió, pero su voz temblaba. Javier no es de yo intimidar. Sé que lo hiciste. Sé que rompiste el corazón de papa. ¿Por qué, tía? ¿Por qué lo hiciste eso? Rosario lo hizo pasar. No por amabilidad, sino porque no quería que los vecinos escucharan. En el salón, de acuerdo con fotos antiguas y un crucifijo en la pared, la tensión era palpable. No tienes idea de lo que era esa época. Dijo Rosario, sentándose con rigidez. La gente hablaba juzgaba. Si hubiéramos dejado que Antonio siguiera con ese hombre, habría sido el fin de nuestra familia. La vergüenza nos habría destruido. Javier sintió una olida de rabia. ¿Vergüenza? ¿Y qué de la felicidad de papa? No importaba. Rosario apretó los labios. Hice lo que tenía que hacer. Antonio entendió que su deber era con la familia, no con sus caprichos. La palabra caprichos fue como un puñetazo para Javier. ¿Caprichos? ¿Lama Zamora un capricho? ¿Sabes cuándo sufrió papa por eso? ¿Sabes cuándo sufro yo por ser quien soy? Rosario lo miró con desprecio. Siempre has sido débil, Javier. Igual que él. Por eso te burlan. Por eso nunca encajarás. Esas palabras dolieron más que las risas en la boda. Javier quiso gritar, pero algo en él se contuvo. En cambio, preguntó, ¿Dónde está Luis ahora? ¿Qué le hiciste? Rosario dudó, y por primera vez, Javier vio una grita en su armadura. No lo sé, admitió. Le di dinero y le dije que si fuera de Sevilla. Nunca volví a saber de él. Pero su tono sugería que no decía toda la verdad. Javier insistió, pero Rosario es cero. Déjalo estar, Javier. Por el bien de todos. Frustrado, Javier salió de la casa con el corazón en un puño. En el camino de regreso, llamó a Mateo, que lo esperaba en un café cerca de la catedral. Sentados bajo la sombra de un naranjo, Javier le contó todo. Mateo, con su calma habitual, lo escuchó y luego dijo, Rosario miente. Si sabe algo, no lo dirá fácilmente. Pero hay una forma de encontrar a Luis. Sugirió buscar en los registros de la ciudad, en iglesias, en cualquier lugar donde pudieran quedar pistas de un hombre que desapareció hace décadas. Los días siguientes, Javier y Mateo se convirtieron en detectives improvisados. Revisaron archivos municipales, hablaron con vecinos antiguos, incluso visitaron la parroquia donde Antonio y Carmen se casaron. Encontraron poco, un par de fotos borrosas de Antonio con un hombre joven, de cabello claro y sonrisa tímida, que debía ser Luis. Pero no había dirección, en el rastro. Sin embargo, cada pequeño descubrimiento hacía que Javier sintiera a su padre más cerca. Imaginaba a Antonio, joven y enamorado, luchando contra un mundo que no le permitía ser libre. Mientras tanto, la relación con su familia se tensaba. Diego, que siempre había sido su apoyo, comenzó a evitarlo. No remuevas el pasado, Javier. Le dijo una tarde por teléfono. Mamá ya está mal. Y ahora vas a pelear con Rosario. ¿Para qué? Javier sintió que su hermano lo traicionaba. ¿Para qué? Para saber quién era nuestro padre. Para saber por qué nunca me sentí suficiente. Diego colgó, y Javier se quedó mirando el teléfono, con lágrimas en los ojos. Esa noche, en el apartamento, Mateo lo abrazó mientras Javier lloraba. No estás solo en esto, le dijo. Pero tienes que decidir hasta donde quieres llegar. La verdad a veces duele más de lo que imaginas. Javier asintió, pero en su interior sabía que no podía parar.
La búsqueda de Luis no era solo por su padre. Era por él mismo, por entender su lugar en una familia que lo amaba, pero no siempre lo aceptaba. Un día, mientras revisaban un archivo en la biblioteca municipal, encontraron un dato que lo cambió todo. Una dirección antigua en Cádiz, a nombre de un Luis Fernández, fechada pocos años después de la desaparición. No estaban seguros de que fuera él, pero era la primera pista sólida. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Y Luis seguía vivo? ¿Y podía contar la verdad sobre su padre? Decidieron viajar a Cádiz, pero antes, Javier quería hablar con Diego. Necesitaba que su hermano estuviera de su lado, aunque fuera solo por esta vez. La búsqueda estaba a punto de llevarlos a un nuevo capítulo, uno que pondría a prueba no solo su amor, sino su valencia para enfrentar un pasado que la familia Morales había enterrado a propósito. El viaje a Cádiz fue un torbellino de emociones para Javier. Mientras el tren atravesaba los campos andaluces, con el sol reflejándose en los olivares, él miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Mateo, sentado a su lado, leía un libro, pero de vez en cuando apretaba su mano, como recordando que no estaba solo. La dirección que habían encontrado era antigua, de hacía casi 30 años, y no había garantías de que Luis Fernández siguiera allí, o siquiera de que fuera el Luis que buscaban. Pero Javier sentía que estaba cerca de algo importante, algo que podría sanar las heridas que cargaba desde niño. Cádiz los recibió con su brisa salada y sus calles estrechas, llenas de vida. La dirección los llevó a un edificio modesto cerca del paseo marítimo, con paredes blancas descascaradas y balcones llenos de geranios. Javier tocó el tambor con el corazón en la garganta, pero nadie respondió. Una vecina, una anciana de cabello blanco, los observó desde la ventana. ¿Buscan a alguien? Preguntó con curiosidad. Javier explicó que buscaba a un tal Luis Fernández, que vivía allí hace décadas. La anciana frunció el ceño. Luis. Sí, vivía aquí. Pero ese mudó hace mucho. Creo que ahora vive cerca de la playa de la Caleta. Y es pintor, ¿saben? Siempre anda con sus lienzos. La pista era vaga, pero suficiente. Javier y Mateo caminaron hacia la Caleta, preguntando en tiendas y bares. Finalmente, en una galería de arte pequeña, encontraron a un hombre que conoce a Luis. Y es el viejo que pinta en la playa, dijo. Siempre está allí, con su caballet, mirando el mar. El corazón de Javier se aceleró. ¿Podría ser él? El hombre que amó a su padre? Cuando llegaron a la playa, lo vieron. Un hombre de unos 60 años, con el cabello gris y la piel curtida por el sol, pintando un atardecer con trazos lentos. Sus ojos, aunque arrugados por el tiempo, tenían una chispa que Javier reconoció de las fotos. Era Luis. Se acercó con cautela, seguido por Mateo. Disculpe. ¿Y es usted Luis Fernández? Preguntó. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sí, soy yo. ¿Quién son ustedes? Javier, traigo saliva. Soy Javier Morales, hijo de Antonio Morales. El nombre hizo que Luis se congelara. Su pincel cayó al suelo, y por un momento, pareció que el mundo se detenía. Antonio, murmuró, con la voz temblorosa. Dios mío. ¿Eres su hijo? Javier asintió, y antes de que pudiera decir más, Luis lo abrazó con una fuerza que no esperaba. Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano. ¿Te pareces tanto a él? Dijo, con la voz rota.
Sentados en un banco frente al mar, Luis comenzó a hablar. Canto como conoció a Antonio en los años 80, en un bar flamenco de Triana. Eran jóvenes, llenos de sueños, pero también de miedo. Nos amabamos, dijo Luis. Pero el mundo no nos lo permite. Tu abuela Rosario lo descubrió, y mi amenazo. Dijo que si no me iba, arruinaría la vida de Antonio. Mi dio dinero y me dijo que desapareciera. No tuve opción. Javier escuchaba, con el corazón apretado. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que había buscado toda su vida. Luis explicó que ese mudó a cadas, donde intentó rehacer su vida, pero nunca dejó de amar a Antonio. Cuando supe que ese casó con tu madre, me alegré por él, pero también me dolió. Sabía que no era feliz del todo. Javier sintió una mezcla de tristeza y rabia. Su padre había vivido una mentira, no solo por la sociedad, sino por su propia familia. ¿Por qué no luchas por él? Preguntó, con más dolor que reproche. Luis suspiró. ¿Por qué pensé que era lo mejor para él? Pero me equivoqué. Mateo, que había permanecido en silencio, apretó el hombro de Javier. Lo que importa ahora es que estás aquí, le dijo a Luis. Y que Javier pueda conocer esta parte de su padre. Luis asintió, con los ojos humidos. Sacó un cuaderno de su mochila, lleno de dibujos y cartas que nunca envió a Antonio. Esto es todo lo que me queda de él, dijo, entregándoselo a Javier. Levítelo. Es tuyo ahora. De regreso a Sevilla, Javier leyó las cartas de Luis. Eran poemas, promesas de amor, recuerdos de noches bajo las estrellas. Cada palabra lo mostraba a un Antonio que nunca conoció. Un hombre apasionado, vulnerable, atrapado, en un mundo que lo obligó a esconderse. Pero también había algo más. Una carta sin terminar, escrita por Antonio, que hablaba de un hijo que esperaba, un hijo al que quería dar todo, incluso su verdad. Esa noche, Javier confrontó a Diego. Lo encontró en su casa, con resaca de la boda. Necesito que sepas algo, le dijo, y le contó todo. La historia de Luis, la intervención de Rosario, el dolor de su padre. Diego escuchó en silencio, con el rostro endurecido. No sé qué quieres que haga con esto, Javier, dijo al fin. Papa está muerto. ¿Para qué revolver todo? Javier lo miró dolido. ¿Por qué merezco saber quién era? ¿Y por qué tú también deberías quererlo? La conversación terminó en una discusión. Diego acusó a Javier de dividir a la familia, de hacer un drama por cosas del pasado. Javier salió de allí con el corazón roto, pero más decidido que nunca. La verdad sobre su padre no era solo suya. Era un legado que debía honrar, no solo por él, sino por todos los que, como Antonio, habían vivido en silencio. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. Las cartas de Luis y las palabras de Diego lo perseguían, mezclándose con los recuerdos de su padre y las burlas de la boda. Cada noche, al volver al apartamento, encontraba consuelo en Mateo, que se había convertido en su refugio en medio de la tormenta. Pero incluso Mateo, con su paciencia infinita, comenzaba a preocuparse. Estás obsesionado, mi amor, le dijo una noche, mientras preparaban la cena. No quiero que esta biscuita te consuma. Javier asintió, pero en su interior sabía que no podía parar. La verdad sobre Antonio era su forma de sanar, de entenderse a sí mismo. Decidió volver a hablar con su madre, Carmen. Esta vez,
fue directo. Mama, se lo de Luis. Se lo que Rosario le hizo a papa. Por que no me lo contaste? Carmen, que estaba regando las macetas en el patio, de yo la regatera con un suspiro. Por que quería protegerud, di yo. Why por que me daba vergüenza? No por tu padre, sino por mí. Fui egoísta, Javier. Sabía que Antonio no me amaba como yo quería, pero me fui porque lo amaba. Why porque quería una familia. Javier sintió una punzada de compasión por su madre. Por primera vez, vio su dolor, no solo como esposa, sino como alguien que también había sido atrapada por las expectativas de la sociedad. No te culpo, mamá. Dijo, tomando la mano. Pero necesito que me ayudes. Necesito cerrar esta historia. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. Hay algo que no te coni, admitió. Rosario no solo echo a Luis. También escondió algo de Antonio. Un diario. Logar después de su muerte, pero nunca lo lee. Está en el ático. Javier y Mateo subieron al ático de la casa de Carmen, un lugar polvoriento lleno de cajas y recuerdos. Entre muebles viejos, encontraron una caja con el nombre de Antonio escrito a mano. Dentro estaba el diario, un cuaderno de cuero desgastado. Javier lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra de su padre, hablando de su amor por Luis, de su lucha interna, de su miedo a decepcionar a su familia. Pero también había entradas sobre Javier, sobre cómo lo veía crecer y temía que enfrentara el mismo rechazo que él. Una entrada, escrita poco antes de su muerte, hizo que Javier se detuviera. Mi pequeño Javier tiene mi alma. Lo vio en su forma de cantar, de moverse, de ser. Espero que un día pueda ser libre, como yo nunca lo fui. Si les esto, hijo, perdonen por no ser valiente. Javier logró al leer esas palabras, sintiendo a su padre más cerca que nunca. Mateo lo abrazó, y juntos leyeron el resto del diario, que detalaba los últimos días de Antonio, su dolor por no haber luchado por Luis, y su amor incondicional por sus hijos. Con el diario en la mano, Javier decidió organizar una reunión familiar. Quería que todos supieran la verdad, no para culpar, sino para sanar. Invitó a Diego, Carmen, Rosario y algunos primos a la casa de Triana. La tensión era palpable cuando todos se sentaron en el salón. Javier, con el diario en la mano, comenzó a hablar. Esto es sobre papa, dijo. Why sobre mí? Sobre quién somos, why por qué merecimos ser amados tal como somos. Leo fragmentos del diario, diciendo que las palabras de Antonio hablaron por sí mismas. Carmen lloraba en silencio, Diego miraba al suelo, y Rosario, por primera vez, parecía vulnerable. Cuando Javier terminó, hubo un silencio pesado. Luego Diego habló. No sabía nada de esto, admitió. Siempre pensé que papa era perfecto. Pero ahora entiendo por qué siempre estabas tan triste, Javi. Por primera vez, los hermanos se abrazaron con sinceridad, y Javier sintió que una parte de su dolor se aliviaba. Rosario, sin embargo, no dijo nada. Se levantó y salió de la casa, diciendo a todos en un silencio incómodo. Más tarde, Carmen confesó que Rosario siempre había cargado con la culpa de lo que le hizo a Antonio, pero su orgullo le impedía admitirlo. Javier decidió no perseguirla. Sabía que algunos corazones tardaban más en sanar. Esa noche, Javier y Mateo hablaron de lo que vendría después. Quiero hacer algo por papa, dijo Javier. Algo que lo honra.
Mateo Sanrio. Tu vos, Javi. USA tu vos. La idea prendió como una chispa. Javier decidió organizar un concierto en el bar flamenco donde conoció a Mateo. Un evento dedicado a su padre y a todos los que, como él, habían vivido en silencio. El concierto sería más que un homenaje. Sería una declaración. Javier quería que su familia, sus amigos y toda Sevilla supieran que el amor no debía esconderse, que la vergüenza no tenía lugar en un corazón valiente. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Rosario aún era una sombra, y la ciudad, aunque cambiaba, seguía teniendo prejuicios. Sin embargo, con Mateo a su lado, Javier sentía que podía enfrentar cualquier cosa. La preparación del concierto consumió a Javier durante semanas. Cada día, ensayaba en el pequeño bar flamenco, afinando su voz y eligiendo canciones que hablaran de amor, lucha y redención. Quería que cada nota fuera un eco de la vida de Antonio, pero también un reflejo de su propia historia. Mateo lo ayudaba con la logística, diseñando carteles y contactando músicos locales. Incluso Diego, que al principio dudaba, se involucró, ofreciéndose a hablar con los dueños del bar para asegurar el espacio. La noticia del concierto se extendió por Sevilla, y pronto, el evento se convirtió en algo más grande de lo que Javier había imaginado. Amigos, vecinos y hasta desconocidos confirmaban su asistencia, atraídos por la historia de un joven que cantaba por su padre y por la libertad de ser quien era. Pero no todos estaban contentos. Algunos familiares, incluida Rosario, se negaron a asistir. No voy a apoyar esa exhibición, dijo Rosario a Carmen por teléfono. En una conversación que esta última lo contó a Javier. Él decidió no dejar que eso lo detuviera. Este concierto era para su padre, para Luis, para él mismo, y para cualquiera que hubiera sentido el peso del silencio. La noche del concierto, el bar estaba abarrotado. Las luces tenues y el aroma a vino llenaban el aire, mientras Javier, vestido con una camisa blanca y una guitarra en la mano, subía al escenario. Mateo estaba en la primera fila, con una sonrisa que lo daba fuerzas. Diego y Elena también estaban allí, junto a Carmen, que parecía nerviosa pero orgullosa. Javier tomó el micrófono y, antes de cantar, habló. Esta noche es para mi padre, Antonio Morales, dijo, con la voz firme. Un hombre que amo con todo su corazón, pero que no pudo vivir su verdad. También es para mi amor por Mateo, y para todos los que alguna vez sintieron que no encajaban. Esta es mi voz, y no mi color. El público aplaudió, y Javier comenzó a cantar. Su voz, esa misma voz que habían brillado en la boda, llenó el lugar con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Canto canciones de amor y perdida, de flamenco y tango, cada una dedicada a una parte de su vida y la de su padre. En un momento, invito a Luis, que había viajado desde Cádiz, a subir al escenario. El anciano, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Javier y habló brevemente. Antonio estaría orgulloso de ti, dijo, y el público estalló en aplausos. Javier sintió que su corazón se hinchaba. Por primera vez, no había vergüenza, solo amor. Pero la noche no estuvo exenta de tensiones. Algunos de los primos que se habían burlado de Javier en la boda estaban en el público, y aunque no hicieron comentarios, sus miradas eran frías. Javier los ignoró,
pero no pudo evitar notar la ausencia de Rosario. Había esperado, en el fondo, que ella viniera, que viera lo que él era capaz de hacer. Pero su ausencia le recordó que no todos los corazones cambian al mismo tiempo. Después del concierto, mientras los asistentes brindaban y felicitaban a Javier, Carmen se acercó a él. Lo hiciste increíble, hijo, dijo, abrazándolo. Tu padre estaría tan orgulloso. Por primera vez, Javier sintió que su madre lo veía de verdad. No solo como su hijo, sino como un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Diego también se acercó, con los ojos humidos. Perdóname por no entender antes, dijo. Eres más valiente que yo. Esa noche, Javier y Mateo regresaron al apartamento, agotados pero felices. Mientras se acostaban, Javier miró el diario de su padre, que ahora guardaba, en su mesita de noche. Creo que por fin lo entiendo, dijo. Papa no pudo ser libre, pero yo sí. Y lo estoy haciendo por los dos. Mateo lo besó suavemente. Y lo estás haciendo increíble. Pero la historia no terminó allí. Días después, Javier recibió una carta inesperada. Era de Rosario. Con mano temblorosa, la abrió. En ella, su tía escribía. No sé si algún día entendrás por qué hice lo que hice. Pero six el concierto por la televisión local, y tu voz. Me recuerdo a Antonio. Me equivoco con él, y tal vez contigo. No sé si puedo cambiar, pero lo intentar. La carta no era una disculpa completa, pero era un comienzo. Javier decidió responder, no con palabras de reproche, sino con una invitación a tomar un café. Quería construir puentes, no muros. Sabía que el camino hacia la aceptación sería largo, pero también sabía que su voz, su amor y su verdad eran más fuertes que cualquier prejuicio. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo para Javier. El concierto no solo había sido un homenaje a su padre, sino una declaración de su propia libertad. Sevilla, con sus calles llenas de historia y contradicciones, parecía un poco más acogedora. Javier comenzó a cantar regularmente en el bar flamenco, y su voz, antes motivo de burla, ahora atraía a multitudes. Cada actuación era una forma de honrar a Antonio, a Luis, y a sí mismo. Mateo, siempre a su lado, se convirtió en su mayor apoyo, no solo como pareja, sino como cómplice en esta nueva etapa. La relación con su familia también empezó a sanar, aunque no sin esfuerzo. Diego se volvió más cercano, asistiendo a los conciertos de Javier y presentándose con Elena y sus amigos. Carmen, por su parte, comenzó a hablar abiertamente sobre Antonio, compartiendo recuerdos que antes guardaba bajo la fe. Incluso organizó una cena familiar donde invitó a Luis, que se convirtió en un puente hacia el pasado de Antonio. Ver a Luis y a Carmen hablar, con respeto y dolor compartido, fue un momento que Javier nunca olvidaría. Rosario fue la más difícil. La reunión en el café que Javier le propuso fue tensa al principio. Ella seguía siendo una mujer de ideas arraigadas, pero la carta y su disposición a hablar eran un paso. No entiendo tu vida, Javier, admitió. Pero six como cantaste, y six a Antonio en ti. No quiero perder como perdí a mi hermano. Javier no esperaba milagros, pero esas palabras eran suficientes por ahora. Sabía que el cambio llevaba tiempo, y estaba dispuesto a esperar. La comunidad LGBT de Sevilla también abrazó a Javier. Su historia,
que se había difundido por redes sociales tras el concierto, inspiró a otros a compartir sus propias experiencias. Javier comenzó a colaborar con asociaciones locales, usando su música para promover la aceptación y el amor propio. En una de esas actividades, conoció a jóvenes que, como él, habían enfrentado el rechazo de sus familias. Escucharlos le dio un propósito más grande. Su voz no solo cantaba por él, sino por todos los que buscaban su lugar. Un día, mientras pasaba con Mateo por el río Guadalquivir, Javier se detuvo frente al agua, recordando las veces que su padre lo lavaba al de niño. Creo que por fin lo entiendo, dijo. Papa no pudo vivir su verdad, pero me dio la fuerza para vivir la mía. Mateo sonrió, tomándolo de la mano. Y lo estás haciendo increíble, mi amor. Tu voz está cambiando el mundo, poco a poco. El cierre de esta historia legó en un nuevo concierto, esta vez al aire libre, en la Plaza de España. Bajo un cielo estrellado, Javier cantó una canción que escribió para su padre, titulada Libre al fin. Las letras hablaban de amor, de lucha, de perdón. En el público estaban Carmen, Diego, Elena, Luis, e incluso Rosario, que por primera vez aplaudió con lágrimas en los ojos. Cuando la última nota se desvaneció, el aplauso fue ensordecido, pero para Javier, lo más importante era el silencio interior que, por fin había encontrado. La boda de su hermano, donde ese burlaron de su voz, había sido el comienzo de un viaje inesperado. Lo que empezó como una herida se convirtió en una revelación, no solo sobre su padre, sino sobre él mismo. Javier entendió que su voz, su amor, su verdad, eran su fuerza. Y aunque el mundo no siempre estaba listo para aceptarlo, él sí estaba listo para enfrentarlo. Con Mateo a su lado y el recuerdo de Antonio en su corazón. El secreto familiar. Una vez enterrado, ahora era una luz que guiaba a Javier hacia un futuro donde nadie tendría que esconder quién era. Y cada vez que cantaba, sentía que su padre, en algún lugar, sonría.